Bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich auf einen Kanal aufmerksam machen. Heimatliebe. Das ist ein Musikprojekt, dort werden traditionelle Lieder mit ästhetischen Videohinterlegungen hochgeladen. Bitte abonnieren. James Alsop hat einen sehr interessanten Beitrag hochgeladen, in dem er über eine Karawane berichtet, welche sich illegalen Grenzübertrittes schuldig macht, wenn sie ihr Ziel erreicht. Die Karawane besteht aus illegalen Einwanderern, welche die Grenze passieren will. Und wir, der sogenannte Westen, dazu zähle ich auch Europa, gehört zu den Ländern, wo dann Hashtags in den Medien sind wie #DoItIllegal. Ja, wo man sich wirklich denkt, seid ihr denn alle geistig gestört? Diese westlich-liberalen Gesellschaften verkommen immer mehr. Aber im Gegensatz zu unserer wunderbaren neoliberalen Europäischen Union hat Amerika ja einen sehr konservativen Präsidenten, welcher sich weigert, diese illegalen Immigranten aufzunehmen. Trotzdem gibt es in Amerika natürlich auch genau die gleiche Sorte Menschen, die wir in Deutschland haben. Diese nihilistischen, masochistischen Weicheier. Meistens mittelständisch, eigentlich sehr gut gebildet und, ja, sehr fürsorglich. Zu fürsorglich. Sie spenden da und geben hier, ja, und machen jeden Dreck, dass es allen Menschen auf dieser Erde gut geht. Nur leider funktioniert das nicht so, meine Freunde. Und glaubt mal nicht, dass das nur subsidiär oder temporärer Schutz ist. Die Leute werden nie wieder gehen. Die werden sich ihren angeblichen Schutz in euren Häusern suchen. Sie werden sich mit euren Töchtern vermehren und sie werden einen Fick auf eure Identität, Geschichte und Tradition geben und ihr werdet später in der sehr benachteiligten Zone sein. Welche benachteiligte Zone ist das denn, von dem Onkel Louis da spricht? Es ist nur noch ein Gelände, kein Land mehr. Da hast du dann viele verschiedene Ethnien drinne, viele verschiedene Religionen, eine Menge identitätslose Menschen. Und wenn ihr wissen wollt, wie hoch dann dort die Straftatenstatistiken werden, guckt euch Detroit an oder Schweden. Some people say that mass immigration into the United States can help reduce world poverty. Is that true? Well, no, it's not. And let me show you why. This gumball represents the 1 million legal immigrants that the United States has taken every year on average since 1990. Now, who in the world deserves our humanitarian compassion? The World Bank has one measure of the desperately poor of the world. They make less than $2 a day. And how many people make less than $2 a day in the world? We'll start with Africa. In Africa alone, there are 650 million people who make less than $2 a day. 650 million. And in India, another 890 million people, desperately poor. China adds another 480 million people, making less than $2 a day. And unfortunately, the rest of Asia has a heartbreaking 810 million people who the World Bank says make less than $2 a day. And finally, there's 105 million of Latin America's population that are desperately poor. All told, the World Bank says there are 3 billion people in the world, 3 billion people who are desperately poor, making less than $2 a day. That's 3,000 gumballs. And every year, we take 1 million and suggest that we've somehow made a humanitarian difference. The plurality of people come from Mexico, and Mexico is poor. How many people in the world live in countries that have average incomes lower than that of Mexico? And the World Bank tells us that that number is these 3 billion plus another 2.6 billion people. 5.6 billion people in the world who live in countries with average incomes below that of Mexico. That's 5,600 gumballs. And so what is it that the elites are telling us? They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. The impossibility of making even a dent is actually worse than it looks here. Because
Last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people into the impoverished population. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, you can be quite sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million people into these impoverished nations. We could take 5 million a year, but we'd never get ahead of what's happening in these countries. Not in this century. Don't you see? Immigration can never be an effective or significant way to deal with the suffering people of the world. They have to be helped where they live. Let's help them there.